You guys seemed in control of this game for a good part of that first couple of periods. Third period, it looked like they surprised you a little bit, maybe? I mean, you know, when you come into the lead with a third, you got to know they're going to make a push. And, you know, tough bounce on the first goal. But, yeah, I like how we stayed composed. Obviously, it kind of got away from us for a little bit there. But for sure, things that we can correct and move on from. Big goal for Pearson. Obviously, had a difficult year last year. How happy are you for a guy like that to see him right back? Pumped. I mean, it's a guy that everybody loves. And, you know, couldn't be more pumped for him. To score a goal like that is huge for us in the game. And he's been really good for us so far. So we'll keep it going. RHP played a great game, maybe especially on the PK. Can you comment a little bit what you've seen there from him? Yeah, I mean, it seems like every game he's doing something different. He's doing something right, and you know, tonight there was a big play on the PK to get Monty that breakaway, but he brings it every night, no matter what the situation is, and we're lucky to have him. Thank you. Thanks, guys. Ça n'a pas été trop long. On a fait ça rapidement. Puis, non, tu sais, ça a bien été. Je me suis bien senti tout le match. Puis les gars ont fait un travail extraordinaire en désavantage numérique. Et le bloc était bien lancé. Puis ça nous a donné beaucoup de momentum, je pense, pour tout le match. Tu n'avais pas joué depuis une bonne semaine, mais tu semblais vraiment confortable. Les arrêts n'avaient pas l'air difficiles ce soir pour toi. Oui, mais c'est ça, ça m'a donné une semaine pour vraiment me préparer, travailler sur des choses. Après le match à Ottawa, j'avais fait du vidéo avec Eric. Puis, on sentait qu'après les matchs en groupe, il manquait un peu de certaines choses pour que mon exécution soit vraiment meilleure. Puis on a travaillé ça cette semaine, puis ça a bien été aujourd'hui. Tu avais réussi à contrer Bédard pendant une grosse partie du match, mais en fin de rencontre, là, ça chauffait un peu. Comment tu as vécu ce moment? J'aurais aimé ça pour dire que j'aurais été le premier à blanchir la feuille de pointage, mais je pense qu'il y a une passe à la fin. Non, ça chauffait en plus un poteau à la fin. Là, je pense. Mais comme j'ai dit, les gars ont tellement bloqué de lancer durant le match. Je pense qu'il y a autant d'arrêts que moi ce soir. Puis Matheson, Suzuki aussi à la fin. Puis les gars n'ont pas eu peur de se sacrifier. Puis c'est vraiment une belle victoire d'équipe. Il y a personne dans le match, tu as fait un arrêt en faisant de la split un peu, d'une certaine façon. C'est-tu le genre d'arrêt qui te met rapidement en confiance? Oui, c'est sûr. Quand tu fais les gros arrêts importants ou tu as quelques lancers dans le départ, surtout comme ça faisait une semaine que je n'avais pas joué, c'est toujours le fun d'avoir ça. Puis après, en deuxième, on a tellement joué une bonne période. Puis on a cherché 3 gros buts. Il y a personne qui peut mieux peut-être juger le travail de Bédard que toi, en tout cas dans votre équipe. Comment tu évalues ce qu'il a fait pour un jeune de 18 ans? Hein? Évidemment, on le voit, il a des très bonnes mains, un bon lancer, mais je trouve surtout que ce qui est bon, c'est quand il va. Il monte comme troisième attaquant en haut dans l'enclave, il a toujours la tête haute, puis il vient tout le temps avec beaucoup de trafic, puis je trouve qu'il est bon à trouver les lignes de tir à travers le trafic. Puis en deuxième, j'ai arrêté un tout juste au bout de la mitaine, il a fait m'avoir de ce côté-là. Votre piqué a fait une bonne job aussi. Qu'est-ce qui fait que ça a bien fonctionné ce soir, t'as l'impression? Bon, après le match à Toronto, on a fait un piqué review, je dirais. On a une grosse vidéo, tout le monde ensemble après la pratique. C'était jeudi, je crois. Puis non, c'est sûr que ça a beaucoup aidé. Puis les gars, comme je dis, on peut pas se sacrifier pour bloquer des lancers. Puis en plus, on était chercher un gros but qui était le but de la victoire en désavantage numérique. Vous avez quasiment plus de choses. C'est sûr que tu n'as pas joué contre énormément, là, mais ça reste quand même un phénomène. Oui, ben, tu le vois qu'il va faire beaucoup de points dans sa carrière, honnêtement. Il est dur à contrer, il bouge tellement bien sa rondelle, il est imprédictible. Puis vraiment, il a connu un bon match à soir. Puis évidemment, je pense qu'il va connaître une carrière incroyable. Comment c'est écrit ton propre match? Plusieurs chances de marquer. Oui, c'est sûr que je manquais peut-être un peu d'opportunisme, mais je pense que je suis content de la façon que j'ai joué. Quand tu as des chances de marquer, c'est signe que tu joues du bon hockey. Puis je pense que ça a bien été sur 200 pieds, autant dans ma zone qu'en zone offensive ce soir. Donc je suis bien content. Puis c'est de construire là-dessus pour le prochain match. Caufield disait qu'on dirait qu'à chaque match, tu arrives à faire quelque chose de nouveau, à rajouter quelque chose à ta game. Mais comment tu prends ça? Puis j'imagine t'en tires de la fierté. Oui, mais c'est le fun d'entendre, honnêtement. C'est pas des choses nécessairement qu'on se dit entre nous autres, mais de l'entendre, ça fait chaud au cœur. Puis en même temps, je veux arriver chaque soir de donner mon 100 %. Puis ce que j'ai fait à soir, je vais continuer à faire ça match après match. La passe de but de Charles, ça venait de donner un petit bonbon, mais c'était même manqué. We were dominating those first 2 periods, I felt. So we looked good tonight. We felt good, and he should come out of there with 2 points. So. I know nothing is perfect, even in a victory, but is there anything to do with all the penalties that have been called last 2 games, right? Yeah, I mean, we know that. We look at that. I mean, guys never try to take penalties. A lot of times it's
they're just trying hard, and but I mean, yeah, it's tough. We got to stay out the box. We know that, so definitely look at that and be better with it for sure. Thank you. Merci. Maybe I know it's not your position, but losing Doc tonight, just what's it? Is it a little bit of already like not again, or don't know how long he's going to be? I don't think so. I think injuries happen. It's a fast game. A lot of big bodies out there. Injuries happen. Hopefully he's all right. But you know, never want to see guys go down, but it happens. You know. So. Your last goal was like 50 weeks ago, and it failed tonight. Scored that one. Last goal was about an hour ago, so that's the way we'll look at it. But I guess it was a nice feeling. Yeah, definitely. I think you know, you always want to get the first one out of the way as early as you can, and kind of, you know, get the monkey off your back per se, I guess. That second period was quite something, right? What was the difference, you believe, from the first to the second? A lot of penalties, a lot of, you know, PK power play. The first period was kind of wonky that way. Second period we got to play more 5-on-5 at least. Tanner, you played in this building before. How was it to have this fan base rooting for you tonight? Awesome. You know, it's one of those buildings where you kind of always get goosebumps coming into. So to be on this side of it was, you know, a lot of fun, especially being on the winning side too. Thank you very much. Thank you very much. Yep.
Bonsoir. Salut Martin. Sûrement énormément de positifs dans la victoire de ce soir. Qu'est-ce que toi t'as aimé le plus dans la victoire de ton équipe? On a tué des punitions. Ouais. C'est ça que j'ai aimé le plus. Ouais. Ben, ça prend ça. Quand tu tues des punitions, on a pris trop de punitions, mais on les a tuées. Martin, tu parles de tuer des punitions. Tu parles souvent aussi de culture au sein de l'équipe. En fin de match, quand tu as Madison qui bloque un tir, Suzuki, à quel point ça fait plaisir à tout le monde de voir les sacrifices jusqu'à la dernière seconde. Ça prend ça. Pour gagner, ça va faire mal des fois. Il avait l'air à faire mal aussi, ça. Martin, vous avez perdu Kirby Dach quand même assez tôt dans la soirée. C'est une situation que vous avez malheureusement bien connue l'année dernière. Ça peut avoir l'air peut-être un peu niaiseux, mais est-ce que ça aide d'avoir vécu ça souvent pour être capable de passer à travers et de se repousser les manches? Est-ce que ça rentre dans l'expérience? Ouais. Il a fallu qu'on jongle un peu, là, en deuxième et troisième. Ça fait partie... C'est comme ça. Ça arrive souvent dans la ligue, puis c'est plate, ça l'arrive, mais ça l'arrive, puis il faut que tu jongles un peu, puis on a fait ça. With Kirby Dach out tonight, Jake Evans getting some more opportunity. What did you make of the way he played tonight and where his game is on a whole compared to this time last year? Yeah, no, I mean, obviously he scored his first game. He had some looks tonight. He's a big penalty killer for us, so, obviously his minutes were up. Losing another center, his minutes went up for that too. So, no, I thought he was good. Marty, what's the biggest thing a healthy Sean Monahan gives you guys? Consistency. He just seems like his bad game are not very bad. His bad is good. So like to me, it's that that consistency. You know what you're gonna get every night. He's very responsible. Played both sides of the puck, good offensively, very aware defensively, great on draws. I mean, what was he tonight? So there's a lot to like with a healthy Sean Monahan for sure. And Eric? Not to make light of it, you mentioned how many penalties you took, but even in Toronto as well, you're trying to institute kind of a new look on the penalty kill. So, in a way, is it good to get these reps early in the season? Yeah, trying to it is. I don't know if we're bringing a new look, but we made a few little adjustments inside this, the way we wanted to kill. And, yeah, I mean, you definitely want to practice it, but I'd be okay just practicing it in practice. You mentioned during camp how you want to get Nick fewer minutes on the penalty kill, and tonight I think that was his first shift, the one when he blocked it at the end. Was that because Doc was out and you didn't want to? Yeah, a little bit of both. Yeah, because he was. I mean, what did he play tonight? Nick played, 18-28. There wasn't many power plays, and you don't want to waste. I wouldn't say waste because it's an important part of the game, and I know Suzy can kill, but I'm trying to manage his minute, and I'm thinking as we're killing many in a row, I'm thinking it's going to go the other way eventually. So I want to make sure that I don't. Still got gas left in the tank to we didn't get other power plays, but because if we did, he'd probably be around his average. You've talked before about 3-0 games, one of the third period, score effects, all that stuff. I'm just wondering, over the first two periods, what was the biggest, or what is the reason you guys were able to limit the chances, especially the high danger ones, to practically nothing? Sorry, what's the last part of your question? What was the reason you were able to limit the high danger chances through the first two periods? I thought we defended really well. I thought we manage our entries better. We manage our O-zone better. We spend more times. And in the third period, we didn't do that. And that's why we started their offense a lot. And when you start their offense, you're not as organized defensively. So, there was too much risk in our game in the third. Dernière question. Martin, tu dis souvent que Harvey-Pinard peut faire un peu de tout sur la glace. Ce soir, quel point il est important pour ton équipe? Oui, il est tout le temps important. Puis comme tu dis, il fait beaucoup de choses sur la glace. Non, c'est un joueur que t'es confiant quand tu l'as dans l'alignement parce qu'il peut patcher des trous, il peut jouer bien des rôles, gauche, droite, tuer des punitions, il peut embarquer sur le power play.
si tu as besoin d'un gars, c'est top ligne. Il est capable de tout faire. Maybe I missed it. Was there any idea on how Doc might be? I don't know. I think he's going to get evaluated tomorrow. Merci beaucoup. Bon dimanche.